Hi friends, to learn French, subscribe Jigoos Learn French by clicking this red subscribe button. Don't forget to click on this bell icon. You will be notified once video will be uploaded. Thank you. Hello and welcome to the Jigoos.com, your online French language learning course. Bonjour et bienvenue au Jigoos.com, votre cours de la langue française en ligne. Le verbe voir indicatif présent. Le verbe voir indicatif présent. In this lesson, you will learn how to conjugate the verb voir means to see in the present indicative in French means present tense. Voir. Voir means to see. Voir is a irregular third group verb. So, you must remember all the conjugation related to voir verb by heart. Sujet, verbe voir. Je vois. Je vois. Tu vois. Tu vois. Il voit. Elle voit. On voit. Il voit. Elle voit. On voit. Nous voyons. Nous voyons. Vous voyez. Vous voyez. Il voit. Elle voit. Il voit. Elle voit. Now let's look at once again. Je vois. Je vois means I see. Tu vois. Tu vois means you see. Il, elle, on voit. Il, elle, on voit means he, she, we see. Nous voyons. Nous voyons means we see. Vous voyez. Vous voyez means you see. Il, elle voit. Il, elle voit means they see. Now let's look at where to use voir verb. L'utilisation de voir means use of voir. Now let's look at some of the example using voir verb. Je te vois. Je te vois means I see you. Vous voyez cette montagne. Vous voyez cette montagne means you see this mountain. Elle voit un mauvais cauchemar. Elle voit un mauvais cauchemar means she see a bad nightmare. Il voit les animaux au zoo. Il voit les animaux au zoo means they see the animals at the zoo. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Hi. Please subscribe our channel by clicking in this red subscribe button. Don't forget to click on this bell icon. You will be notified when I will be uploading new video in Jigoos Learn French. Thank you. Merci.